Welcome to the second border crossing event of Stanza 2011. We have two very eminent poets this afternoon. We are honoured and privileged to have both of them. First of all, we have Adnan Al-Sayegh from Iraq, no longer in Iraq, but now in London. But we're very lucky indeed to have him. He's a well-known face in Stanza. This is the first time we've actually had him to read for us. So please welcome Adnan Al-Sayegh. His translator, Stephen Watts, who is also a poet in his own right, will be doing the translation. So, Adnan, would you like to? Hello. نص. نسيت نفسي على طاولة مكتبتي ومضيت، وحين فتحت خطوتي في الطريق اكتشفت أنني لا شيء سوى ظل لنص أراه يمشي أمامي بمشقة ويصافح الناس كأنه أنا. Just before I read the translations, I'll just say we're reading about 12 poems, depending on time. Most of the poems have a place and date after them, and I'm going to read them in English because it's quite telling. And all the poems were translated by myself with Adnan and also with Marga, Burgui-Artajo, who's sitting in the front row, and thank you very much. Text. I forgot myself at my library desk and got up to go, but as I started up the road, I realised that I was nothing but the shadow of a text that I could see walking uneasily in front of me, greeting people as if it were me. Malmö, Sweden, February 2000. أبواب. أطلق بابا أفتحه، لا أبصر إلا نفسي بابا أفتحه أدخل، لا شيء سوى باب آخر. يا ربي كم بابا يفصلني عني. Doors. I rap on a door, it opens. All I see of the door is me. It opens. Through I go. Nothing but another door. Lord, how many more holding myself back from me. Malmö again, 1996. تأويل. يملونني سطورا ويبوبونني فصولا، ثم يفارسونني ويطبعونني كاملا ويوزعونني على المكتبات ويشتمونني في الجرائد، وأنا لم أفتح فمي بعد. Critical. They write up my lines, split me into chapters, catalogue my references, print the whole works, get me in the bookshops, badmouth me in print, and I haven't even yet opened my mouth. Damascus, 1996. في حديقة الجند المجهول. الجندي الذي نسي أن يحلق ذقنه ذلك الصباح فعاقبه العريف. الجندي القتيل الذي نسوه في غبار الميدان. الجندي الحالم بلحيته الكثة التي أخذت تنمو شيئا فشيئا حتى أصبحت بعد 10 سنوات غابة متشابكة الأغصان تصدح فيها البلابل ويلهو في أراجيح الصبيان ويتعانق تحت أفيائها العشاق. الجندي الذي غدا متنزها للمدينة، ماذا لو كان قد حلق ذقنه ذلك الصباح؟ In the garden of the unknown soldier. The soldier who that morning forgot to shave his hair and was punished for it by his sergeant. The soldier left fallen in the dust of battle. The beautiful soldier with his thick beard that got to grow little by little until, after 10 years, it was a forest of tangled bush, such that nightingales sang in his branches, and children always played on his swings, and lovers came closer in his shade.
that soldier who grew into a park for the whole town, what if that day he'd shaven his head? Amman, 28th of September 1993. محاولة. ضعه فوق السندان واطرقه بلا رحمة. اطرقه. قلت له اطرقه يا حداد، اطرقه بشدة كي يتمدد هذا القلب ويصبح جسرا يوصلني للنسيان. Attempt. Fix it on the anvil. Hammer it without mercy. Hit it. Hammer it. I told him, hammer it hard. Hammer it, blacksmith. So hard it will stretch this heart to become a bridge and carry me to oblivion. Baghdad, June 1991. الحلاج. أصعدني الحلاج إلى أعلى تل في بغداد، وأراني كل مآذنها ومعابدها وكنائسها ذات الأجراس، وأشار إلي احصي كم دعوات حرة تتصاعد يوميا من أنفاس الناس، لكن لا أحد حاول أن يصعد في معناه إلى رؤياه ليريه ما عاف طغاة الأرض وما اشتط الفقهاء وما فعل الحراس. Al-Hallaj. I guess maybe just a note, many of you will know, but Al-Hallaj was a great Sufi master, really, who lived about 1200 years ago and wrote in Arabic. Al-Hallaj took me to the highest hill in Baghdad and showed me all its minarets and temples, churches and bells. Then he beckoned me. Look, he said, count. How many prayers daily rise up from our breaths, yet no one ever tries to ascend from his meaning to his vision, so as to warn him of the ravages of all the tyrants, the deviations of the jurists, and what the guards have done. Beirut, August 1996. العراق الذي يبتعد كلما اتسعت في المنافي خطاه، والعراق الذي يبتعد كلما انفتحت نصف نافذة قلت والعراق الذي يرتعد كلما مر ظل تخيلت فوهة تترصدني أو متاه، والعراق الذي نفتقد نصف تاريخه أغان وكحل ونصف طغاة. Iraq disappears with every step its exiles take, and contracts whenever a window's left half shut, and trembles wherever shadows cross its path. Maybe some gun muzzle was eyeing me up an alley. The Iraq that's gone, half its history was coal and song. Its other half, evil, wrong. Rotterdam, 1997. أجا ممنون عائدا من غبار الحرب بقلب مجرح وذراعين من طبول وذهب، حالما بشفتي كلتمنستر العسليتين اللتين كانتا تذوبان في تلك الليلة، ليلة عندما فتح الباب، حالما بشفتي كلتمنستر العسليتين اللتين كانتا في تلك اللحظة تذوبان على شفتي عشيقها إيجستوس. ليلة عندما فتح الباب رأى في دبق شفتيها آلاف الجثث التي تركها في العراق، فتذكر أنه نسي أن يترك جثته هناك.
Agamemnon. Maybe it's just worth mentioning that Adnan was conscripted as a soldier in the Iran-Iraq war in the 1980s. It's not necessarily relevant, well it is to this poem, but to others as well. Agamemnon. He came back from the dusts of war with a wounded heart, his arms full with drums and gold, dreaming of Clytemnestra's honeyed lips that at that very moment Aegisthus was melting with his own, as every night. And as he opened the door, he sensed on her lips grease, the thousands of corpses he'd abandoned under the open sky, and recalled how he'd forgotten to leave his own body there. Baghdad, January 1993. أوراق من سيرة أبا منفى 6 5 أضع يدي على خريطة العالم وأحلم بالشوارع التي سأجوبها بقدمي الحافتين والخصور التي سأطوقها بذراعي في الحدائق العامة والمكتبات التي سأستعير منها الكتب ولن أعيدها والمخبرين الذين سأراوضهم من شارع إلى شارع منتشٍ بالمطر والكركرات حتى أراهم أمامي فجأة فأرفع إصبعي عن الخارطة خائفاً وأنام ممتلئاً بالقهر. The following 3 poems are from a long sequence in 17 parts called Pages from the Biography of an Exile, and we're reading just 3, which are numbered. 5. I put my hand on the map of the world and dream of the streets I will wander barefoot, of the wastes I will embrace in public gardens, of the libraries I'll take books from and never return, of the informers I'll evade on the streets, elated by laughter and rains, until suddenly I see them facing me. Then I'll lift my finger off the map, frightened, and go to sleep, saturated by defeat. Hyde Park Gardens, London, 1999. 6. سأقذف جوانبي إلى السماء تضامنا مع من لا يملكون الأحذية وأمشي حافيا في الشوارع وأمشي حافيا ألامس وحول الشوارع بباطن قدمي محدقا في وجوه المتخمين وراء زجاج مكاتبهم. لو كانت الأمعاء البشرية من زجاج لرأينا كم سرقوا من رغيفنا. أيها الرب، إذا لم تستطع أن تملأ هذه المعدة الجرباء التي تصفر فيها الريح والديدان، فلماذا خلقت لي هذه الأضراس النهمة؟ وإذا لم تبرعم على جسدي، وإذا لم تبرعم على سريري جسدا إملودا، فلماذا خلقت لي ذراعين من كبريت؟ وإذا لم تمنحني وطنا آمنا، فلماذا خلقت لي هذه الأقدام الجوابة؟ وإذا كنت ضجرا من شكواي، فلماذا خلقت لي هذا الفم المندلق بالصراخ ليل نهار؟ 6. I'll kick my socks toward the sky in solidarity with those who don't have shoes, and I'll walk barefoot, feeling the mud of the streets under my feet, staring at the faces of the glutted ones inside their glass offices. Oh, if human intestines were glass so we could see how much they've stolen our bread. Oh Lord, if you couldn't fill this starving stomach where worms squirm and belch,
Why did you create me with these wolfing molars? And if you didn't flesh my bed with a twig-tender body, then why did you give me such burning arms? And if you didn't grant me a country to be safe in, why did you God send my wandering feet? And if you became exasperated by my complaints, then why did you give me this mouth, gushed with screams, night and day? Prague, 1999. 9. لا شمعة في يدي ولا حنين، فكيف أرسم قلبي؟ لا سنبلة أمام فمي، فكيف أصف رائحة الشبع؟ لا عطر في سريري، فكيف أستدل على جسد المرأة لنستمع إلى غناء الملاحين قبل أن يطلعوا بأحلامهم إلى عرض البحر وينسونا، لنستمع إلى حوار الأساد قبل أن ينطفئ لهاثها على الأرائك. أنا القيثارة من يعزفني، أنا الدموع من يبكيني، أنا الكلمات من يرددني، أنا الثورة من يشعلني. Nine. No candle in my hand and no nostalgia, so how will I sketch out my heart? No spike of grain on my lips, so how will I depict the sweet smell of fullness? No perfume in my bed, so how will I find my way to a woman's body? Let's listen to the sailor's song before they set sail with their dreams on the seas and forget us. Let's listen to the dialogue of bodies before their panting on the sofas dies down. I'm the guitar, but who will play me? I'm the tears, who will mourn me? I am the words, who will echo me? I am the revolution, who will light me up? Sana'a, Yemen, 1993. This is last point. المحذوف من رسالة الغفران. مستلق على ظهري أحدق في السماء الزرقاء وأحصي كم عدد الزفرات التي تصعد إلى الله كل يوم، وكم عدد حبات المطر التي تتساقط من جفنيه. أدير قرص الهاتف وأطلبه، ترد سكرتيرته الجميلة إنه مشغول هذه الأيام إلى أذنيه بتقليب عرائضكم التي تهرأت من طول تململها في المخازن. يا سيدتي، أريد رؤيته ولو لدقيقة واحدة، ما من مرة طلبته ورد علي. أريد أن أسأله قبل أن يودع حياتي البائسة وقبل أن يضع فواتيره الطويلة أمامي. يا إله العادل، أمن أجل تفاحة واحدة خسرت جنانك الواسعة؟ أمن أجل أن يسجد لي ملاك واحد لم يبق شيء في التاريخ إلا وركعت أمامه؟ يا أبانا، يا أبانا الرحيم، أعرف أنك لن تضحك على ذقوننا مثلهم، لكنني مهان ويائس. أريد شبرا من هذه الأرض الواسعة أضع عليه رأسي ونعالي وأنام. أريد رغيفا واحد من ملايين السنابل التي تتمايس أمامي كخصور الراقصات. أجلس أمام باب مسجد الكوفة، أجلس أمام كنيسة لوند، أجلس أمام حائط المبكى، أجلس أمام معبد بوذا ضاغطا راحتي على ركبتي وأحصي كم يصعدون ظهورنا المحدودبة كالسلالم وكم ينزلون، ومع هذا لا أحد يلتفت إلى دموعنا المنسابة كالمزاريب. أريد أن أصعد إلى ملكوته لأرى إلى أين تذهب غيوم حشرجاتنا، وهذه الأرض التي تدور بطبولنا ومعاركنا وشتائمنا واستغاثاتنا منذ ملايين السنين. ألم توقظه من قيلولته الكونية ليطل من شرفته ويطل وينظر إلينا؟
ليطل من شرفته وينظر إلينا من يدري، ربما سئم من شكوانا فأشاح بوجه الكريم ونسينا إلى الأبد. أحلم أن أركل الكرة الأرضية بحذاء المثقوب، ولا أدعها تسقط حتى أعيد إليه كي يجيبني بعيدا عن جمهرة المفسرين والدراويش والوعاظ. إذا كنت وحدك مالك الغيب ولم تفشي أسرارك لأحد، فكيف علم إبليس بأني سأعيث في الأرض فسادا؟ وإذا كنت حرمتني من دم العنقود فلماذا أبحته لغيري؟ وإذا كان الأشرار لم يصعدوا إلى سفينة نوح وغرقوا في البحر فكيف امتلأت الأرض بهم ثانية؟ وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، فأين ستذهب لوحات فان كوخ وقصائد المتنبي ومسرحيات شكسبير ونهج البلاغة وسيمفونيات موزارت؟ وما الذي سنجده في متاحف الجنة؟ وإذا كنت سأجد في فراديسك الواسعة حبرا وخمرا وصفصافا، فهل أستطيع نشر قصائدي دون أن تمر على رقيب؟ وإذا أنكحتني 10,000 حورية عين فماذا ستترك الحبيبة و This last, slightly longer poem we're reading is called The Deleted Part of Risalat al-Qufran, which refers to the work of a great early classical Arabic poet, Al-Na'ari, whose work incidentally was quite well known to Dante. But Adnan's written the deleted part of the Risalat al-Qufran, what has been taken away. Lying on my back and looking up at the sky, I count the sighs rising up to God each day, and the drops of rain dripping from his eyelids, and I call him on the phone and ask for him. His pretty secretary replies that these days he's so busy, so snowed under with all our tattered petitions stacked up in the storerooms. Oh, my lady, I mouth at her, I so need to see him, if only for one moment. But he's never replied, whatever I've asked. I want to appeal to him before I take leave of my miserable life, and before he lays before me the inventory of my sins. My God, the most just, did I lose such a vast paradise simply on account of an apple? Was it because of but one fallen angel that I had so to prostrate myself in humiliation? Our Father most merciful, I know you won't make fun of me as they do, but I feel miserable and without hope. I simply want a patch of this earth to lay me down shoeless on to sleep. Just one loaf of bread from among the teeming ears of wheat that sway before me like dancing wastes. I sit in front of the door of the Kufa Mosque. I sit in front of the Cathedral of Lund. I sit in front of the Wailing Wall. I sit in front of the Temple of Buddha, my hand palm pressed to my knee, and I see how many times we've raised our hunched backs and how many times we've bowed ourselves down, and in spite of all this, no one pays any attention to our guttered gush of tears. Ah, I want to go one day to his kingdom, to see where the clouds of our moaning end up, and this planet that has been rotating with our scuffles and drums, our curses and supplications down so many millions of years as to wake him from his cosmic siesta, that he might look out from his balcony and observe us. And who knows, maybe he's gotten bored with our grievances and has turned his holy face away and forgotten us forever. It seems I'm kicking this terrestrial globe with pokey shoes,
and I'm not letting it hit the ground until I can pass it back to him. And then he can reply to me, out of sight of the exegetes and dervishes and preachers, if you and only you were master of the hidden and disclosed not your secrets to anyone, then how did Satan come to know that I'd ravage havoc on this planet? And if you denied me the blood of grapes, then why did you allow it to others? And if the wicked could not get on board Noah's ark, but instead were drowned in the seas, how are they come back to this earth again? When heaven shall be split asunder and listened to and obey its Lord as it must, and when the earth shall be stretched out and shall cast forth all that was in it and be empty. What will happen? What will happen to Van Gogh's paintings, to Mutanabi's Hasidas, to Shakespeare's plays, the Naj al-Balkha and Mozart's music? What will be left us in these museums of paradise? And if you in your vast paradise, and if in your vast paradise I could find ink and wine and reed pens, then might I publish my poems without the need of censors. And if you were to give me 10,000 houris to dandle, what would be left for my love? Anne. Luleå, Sweden, 1998. Thank you very much. Adnan and Stephen will be signing books outside after this. And before our next poet, I must just say that the lecture will be taking place in this room. So at the end of Alan Agawan's reading, would everybody please go? The book will be signing. You can come back in, but you must go first. The room has to be changed, ready for the lecture.